Սույն գիտաժողովը կազմակերպվել է Երևանի Խաչատուրաբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի առաջարկով նախաձեռնությամբ, որին միացել են մի շարք կազմակերպություններ, միջազգային փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիան, հայոց փիլիսոփայական ակադեմիան, ինչպես նաև արդեն ինստիտուտում գործող հաստատման փիլիսոփայության և տրամաբանության միջազգային գիտական ինստիտուտը։ Նպատակն է հայացք նետել, գիտնականի հայացք, այն հարցերի շուրջ որոնք տեղի են ունենում մեր օրերում, մեր ժամանակներում։ Բան այն է, որ աշխարհում փոփոխությունները շատ են, թերևս ավելի շատ քան երկրաշարժերը, եւ պետք է միշտ կողմնորոշվել այդ հարցերում։ Ես հիշում եմ, որ տարիներ առաջ հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո կար մի լոզունգ հրաժարվել մենշևիկյան ռեցներից, գնացել ռեցներից և ստեղծել նոր բոլշևիկյան ռեցներ։ Սա է հարցեր, որի մասին ոչ թե պետք է մտածել, այլ ավելի լավ է չմտածել, որ մտածելու տեղիք չի տալիս։ Բայց այժմ մենք այլ կերպ ենք մոտենում հարցերի և այն ինչ տեղի ունենում մեր ժամանակներում, մենք անվանում ենք հետևյալ դարձվածքով փոխակերպվող հասարակություն։ Փոխակերպվել այդ չի նշանակում դեն նետել ինչ-որ կար մինչև այսօր, և այն չի նշանակում զերոյական տեղից ստեղծել ինչ-որ բաներ, այն նշանակում է մենք պետք է ժառանգենք այն, ինչ լավն է, ինչ բարին է, ինչ օգնում է մեր ժողովրդի զարգացմանը և ետ կանգնենք այն բոլոր երևույթներից, որոնք նշանակություն չունի, թե երբ են առաջացել կամ երբ են առաջանալու։ Սա փոխակերպվող հասարակության կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։ Այսօր մեր այս հանդիսավոր պայմաններում կքննարկվի փոխակերպվող հասարակության զարգացման որոշ հարցեր և քանի որ մենք գիտնականներ ենք, նաև գիտական, տեսական որոշ հարցեր։ Գիտությունը մեր ժամանակներում զարգանում է իր սեփական ներքին օրենքների համաձայն։ Մենք պետք է դա նկատի ունենանք, որտեղ փոխակերպվող հասարակությունը Հայաստանում պետք է այնպիսի պայմաններում, որ իմ կարծիքով մենք պետք է ունենանք մեր գլխավոր գիծը, ինչպես օգնել տնտեսության զարգացմանը։ Բան այն է, որ մինչև այս փոխակերպվող հասարակության առաջ գալը գիտությունը Հայաստանում բավականին զարգացած էր։ Եվ շահութաբեր ես հիշում եմ, որ մեր տնտեսագետները հարցերի քննարկման ժամանակ մի թիվ էին նշում, այն է, որ գիտության մեջ դրված ամեն մի ռուբլի տալիս է 9 ռուբլի։ Չգիտեմ որքանով ստույգ է, բայց այդ դրույթը չափազանց հետաքրքիր է։ Յուրաքանչյուր երկիր յուրովի է որոշում իր բախտը և իր կենսագրությունը։ Նկատենք մինչև հիմա էլ աշխարհի բոլոր մարդկանց մոտ տպավորված է շվեյցարական ժամացույց անունը։ Շվեյցարականը ժամացույցի տեսակետից խախտել, չնայած Շվեյցարիան հզոր երկիր չի, բայց նա վարեց այնպիսի քաղաքականություն, ի դեպ ասեմ, որ մինչ անգամ ժամանակը չփոխեց, նրա համար ժամանակը իշավի դուր չէր սայթաքել և իր հարցերը կապված կաթնարտարբերության հետ հարմարեցվեց այն ժամանակին, ինչ գործել է տարիներ շարունակ, տասնյակ տարիներ և դարեր շարունակ, ինչ պետք է գործեր, և դա ճիշտ քաղաքականություն էր։
Բելգիա, որի տարածությունը Հայաստանի տարածության չափ է, բնակչությունն է շտատավելի, ունի հոյակապ հրապարակ, սքանչելի ներշենքեր կան և մենու ժամանակ Հյուգոյի, ռոչակալի Հյուգոյի տան կողքին գտնվում է գարեջրի թանգարանը, որ արտադրում է 350 տեսակ գարեջուր։ Ապրում են, գիտեմ ինչպես ապրել, ոչ է գարեջուր խմելով, այլ գարեջուր արտադրելով, միշտ չէ որ դրանք համընկնում են, ամերիկացիները ստիլում են ասել, թե մենք դեղերը արտադրում ենք, ոչ է նրա համար, որ հիվանդները օգտագործեն, այլ նրա համար, որ դեղատրել վաճառել, այս է նպատակը, վաճառել, եկամուտ ստանալ, ամեն մեկը տարբեր եղանակով է դա իրականացնում, տարբեր ձևով։ Իմ կարծիքով, հավանաբար կարող են չհամաձայնեն եւ այլն, Հայաստանում մենք պետք է գնայինք կամ հիմա էլ շրջվենք ու գնանք գիտության շահաբերության ուղիով։ Գիտությունը իմ կարծիքով պետք է Հայաստանում եկամտաբեր լինի, բայց չպետք է կարծել, թե այդ եկամուտը պետք է լինի անմիջապես։ Այն ինչ որ արվում է հիմա կարող է արժեքավորվել անգամ 50 տարի հետո եւ դրա համար պետք է շնորհակալություն լինենք։ Գիտությունը ունի իր զարգացման առանձնահատկությունները եւ մենք չենք կարող գիտության վրա գործել այլ կերպ, քան գիտականորեն։ Ես տեսնում եմ, որ այն համալսարանը, որը կազմակերպել է այսպիսի հետաքրքիր միջոցառում, շատ լավ ուղու վրա է գտնվում։ Ես քանի որ ինչ-որ մասնակից եմ, ինչ-որ չափով նորագույն մասնակիցներից մեկը, ես համեմատում և տեսնում եմ, որ նպատակ է դրված նոր կարգի համալսարան ունենալ, նոր համբավի համալսարան ունենալ, միջազգային չափանիշներով համալսարան ունենալ, դա հեշտ չէ, բայց և չպետք է դրանից հրաժարվել, ընդհակառակը պետք է ամեն կերպ օգնել։ Համալսարանի ղեկավարությունը ինձ թվում է շատ լավ ուղիով է գնում եւ պատահական չի, որ եթե տարիներ շարունակ այս համալսարանում կար մեկ ակադեմիկոս հանգուցյալ բարեկամներից մեկը, ապա հիմա շուրջ 2 տասնյակ մեր ակադեմիայի 2 տասնյակ անդամներ կամ տակից անդամներ ոտք են դրել այս համալսարանը, ոմանք ամբողջ դրուքով, մյուսները ժամավճարով եւ այլն, բայց այդ չի կարևորը։ Իրենց հոգով եւ սուրտով ուզում են օգնել մանկավարժական համալսարանի առաջ դրված հարցերը։ Եվ պետք է նկատի ունենալ, որ սա այնքան էլ հեշտ չէ։ Եթե մենք ինչ-որ մի որեցի նեղ բնակավարում հասնում ենք մի որեցի հաջողության, դա դեռ քիչ է։ Միշտ պետք է գիտության մեջ, միշտ պետք է զգաց լինել։ Եթե գիտության մեջ մենք ետ ենք մնում, ապա դա չի նշանակում, որ մենք տեղ ու տեղը կանգ ենք առնում։ Ետ մնալ նշանակում է արդեն հետ մնալ։ Նշանակում է արդեն այնպիսի վիճակի մեջ գտնել, որ նորից հասնելը ինչ-որ մեծագույն նվաճումների շատ դժվար կլինի։ Կարծում եմ, որ համալսարանը ունի բոլոր հնարավորությունները այսպես մտածելու եւ որին ավելի կարևոր է այսպես գործելու։ Պետք է նկատեմ, որ այս սույն գիտաժողովի նախապատրաստման ժամանակ արդեն ժողովը մեծ արձագանք ունեցավ մեր շրջապատում եւ ոչ միայն մեր շրջապատում։ Ես դեռ իմիջ չեմ բերել, թե քանի համալսարաններից, քանի գիտական ինստիտուտներից են մասնակցում, բայց ես պետք է ասեմ նախապես, որ երևի հազվագյուտ դեպք է, որ մի ժողովում այսքան տարբեր կազմակերպություններ միացել են, երևի իրարից անկախ, թե կախված, չգիտեմ, բայց դա շատ լավ հատկություն է, այն պատճառով, որ այսպես ստեղծվում է մի ընդհանուր գիտական դաշտ,
առնվազը Հայաստանի մասշտաբով և ինչու չէ նաև միջազգային մասշտաբով այդ ընդհանուր գիտական դաշտի գոյությունը չափազանց կարևոր է։ Ես լավ հիշում եմ, որ վրացի բարեկամներից մեկը, ակադեմիկոս, ակադեմիայի վիցե-պրեզիդենտ նախկին, մի շնորհավորական խոսքում գրում էր, որ դուք կարողացել եք հասնել այն բանի, որ միջազգային ակադեմիական դաշտ է ստեղծում։ Այդ դաշտի ստեղծումը չափազանց կարևոր է բոլոր բարեկամներում։ Եվ ես ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ արդեն մենք այդ ուղու վրա ենք այսօրվա ժողովը դրա մասին է խոսում։ Եվ ոչ միայն հայաստանյան ուժերի շնորհիվ, այլ նաև աշխարհի տարբեր երկրների։ Շատերը զարմացած են, թե ինչպես հավաքվեցին արտասահմանից այսքան գիտնականներ։ Ես պետք է նշեմ, որ խոշորագույն գիտնականներն այդտեղ նստած, ինչպես ասում են top philosophers, top logicians, բայց միայն դա չէ։ Ու նախ եւ առաջ նկատի ունենալով նրանց մասնակցությունը այստեղ թույլ տվեք ես իրենց լեզվով շնորհավորեմ իրենց, քանի որ վախենում եմ, թե մեկ օրում դեռ չեն հաղթահարել հայոց լեզվի դժվարությունները։ My dear friends, my guests, ladies and gentlemen, to greet you in my homeland in Armenia is not just my honorable duty, but also is a great pleasure for me. I hope that the conference we are organizing during these days will be a step to solve the problems which we would like to be solved. Maybe there are some difficulties on our way. Let it be. If it would be impossible to reach what we want to reach, there will be a necessity to organize another conference. If not during this year, then during that next years. If not in Armenia, there is any other countries, since science has no borders. At the same time, one result will be constant. It is friendship that will develop. My dear friends, I greet you and wish success in any sense. Թույլ տվեք ձեր բոլորի աննշանակությունը հայտնել այն գիտնականներին, որոնք եկել են, եւ այն գիտնականներին, որոնք ցանկանում են գալ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չկարողացան գալ։ Ես դրանցից մի քանիսի անունը միայն նշեմ, աշխարհահռչակ լեզվաբան, 20-րդ դարի լեզվաբանության հիմնադիր Չոմսկի, որը ռուսերեն թարգմանում են Խոմսկի, այդպես չի, անգլերեն Չոմսկին։ Նա խոստացել է, գրանցվել է գալու համար, ոչինչ, թող լինի մի քիչ ուշ, թող լինի միակ կոնֆերանս լինի, միայն այլ մարդիկ լինեն, մի քիչ լինեն, բայց ոչինչ, ինչ է լինի, կլինի հետաքրքիր, ինչ է լինի, կլինի օգտակար։ Հինտիկան, որի համար միշտ կրվում են ամերիկացիները և ֆիները, ծագումով ֆին է, ապրում է Ամերիկայում, և դեռ երիտասարդ է շատ, ես հիշում եմ, 30-30 տարեկան, և նրա կիսանդրին դրված էր Հելսինկիի գրադարանում։ Ստրոուդը, իմիջալոց ասեմ, որ այստեղ նստածներից երկուսը Միջազգային ակադեմիայի պրեզիդենտի համապրեզիդենտներն են, և միակ մարդը այս հնդից ոչ չկարողացավ գալ Ստրոուդն է, այնպես որ այստեղ 3-ից 2-ը ներկա են և դա մեծ պատիվ է մեզ համար։ Տադաշի Գոյինը, որը աշխարհահռչակ և փիլիսոփա է, և արվեստագետ, և նկարիչ, նա շատ հուզված է, որ ժամանակին չի կարողացել ստանալ հրավերը և պատրաստ է գալ, իսկ նրա համար պատրաստությունը շատ քիչ է, որ ունի սեփական ինքնաթիռներ և այլ և Հայաստանում մեկ անգամ չի, որ եղել է և շուտով նա կգա նաև այլ նպատակով
իր նկարների ցուցահանդեսը կներկայացնի այստեղ, եւ չեմ կարծում, թե նա մեր կողքով անցնի, այնպես որ դեռ մենք նոր հանդիպումներ ունենանք։ Եվ մի շարք այլ գիտնականներ, որոնք արդեն գրանցել են իրենց մատյաններում Հայաստան այցելելու ժամանակը։ Այն հանգամանքը, որ այսօր մեր գիտաժողովին մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Տիգրան Սարգսյանը, որ արդեն մի քանի տարի ինչ մանկավարժական համալսարանի խորհրդի նախագահն է եւ գործում է իօքուտ գիտությանը, իօքուտ երիտասարդների զարգացմանը եւ ինչքան կարող է պայմաններ է ստեղծում, ես դա համարում եմ չափազանց կարևոր եւ միաժամանակ դա ցույց է տալիս, որ մեր իշխանությունները գիտության եւ հատկապես գիտնական դառնալու ուղին բռնած տաղանդավոր երիտասարդությանը սատարում են ամեն կերպ։ Դրա համար ես շնորհակալ եմ եւ թույլ մեր այս ժողովի կողմից իմ խորի շնորհակալությունը հայտնել։ Այժմ ես ցանկանում եմ վերջացնել Պարոն վարչապետ իմ խոսքը եւ առաջինը խնդրել, որ դուք ասեք այն, ինչ ցանկանում եք ասել։ Ես չասել եմ այն, ինչ եք ասել։ Հարգարժան նախագահող, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից ողջունում եմ Գիտաժողովի բոլոր մասնակիցներին։ Հաշտատուր Համբուրգյանի համապետական մանկավարժական համալսարանը կազմակերպել է չափազանց հետաքրքրական գիտական կոնֆերանս, որի թեման այսօր խիստ արդիական է ոչ միայն գիտնականների համար, այլ նաև քաղաքական գործիչների, ցանկացած երկրում գործադիր իշխանության համար։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այսօր մեր գիտնականների կողքին գտնվում են հանրաճանաչ միջազգային համբավ ունեցող գիտնականներ եւ համոզված եմ, որ այս գիտաժողովը կնպաստի, որ մանկավարժական համալսարանի դասախոսական կազմի կապերը միջազգային գիտական աշխարհի հետ կամրապնդվեն, ինչու մենք խիստ շահագրգռված ենք եւ ինչպես նշեց նախագահողը, բավականին հավակնոտ ծրագիր ենք մեր առջև դրել, որպեսզի բարձրացնենք մանկավարժական համալսարանի մակարդակը հասցնելով լավագույն համալսարանների ստանդարտներին։ Այն թեման, որ մենք այսօր ձեզ հետ միասին պետք է քննարկենք, ունի մի շարք առանձնահատկություններ։ Ես ցանկանում եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել այն գոյաբանական սկզբունքները, որոնցով ղեկավարվում է այսօր Հայաստանի գործադիր իշխանությունը եւ այն հարցերը, որոնց պատասխանները մենք ակնկալում ենք ստանալ գիտնականներից։ Համաշխարհային ճգնաժամը առավել սուր ձևով ներկայացնում է փոխակերպվող հասարակության խնդիրները եւ պահանջում առաջի հերթին քաղաքական գործիչներից արդյունավետ լուծումներ, այնպիսի լուծումներ, որոնք թույլ չեն տա, որպեսզի մեր բայց մյուս կողմից գիտակցում են, որ շատ հարցերի պատասխան այսօր գիտությունը դեռևս ի վիճակի չէ մեզ ներկայացնել։ Մենք փորձել ենք դուրս բերել այն հիմնարար կարևորագույն առանձնահատկությունները, որոնք բնորոշում են մեր այսօրը։ Ես կփորձեմ թվարկել այդ կարևորագույն առանձնահատկությունները։ Առաջինը, մենք ձեզ հետ ապրում ենք մի աշխարհում, որի համար մեկ բնութագրիչը արագ փոփոխություններն են։ Երբևիցե մարդկությունը չի ապրել այսպիսի միջավայրում, երբ փոփոխությունները այնքան ակնհայտ են եւ այնպիսի արագ տեմպերով են իրականացվում, որ մի սերունդը չի հասցնում ամբողջությամբ այն մարսել, հասկանալ հենքային գործընթացները, բացահայտել օրինաչափությունները։ Եվ դրանից ելնելով էլ ձևակերպել խնդիրներ, որոնք հենց այդ սերունդը պետք է լուծի։ 5 տարվա ընթացքում այնպիսի արմատական փոփոխություններ են կատարվում, որոնք ստիպում են վերանայել անցած
ուղիները, անցած օրինաչափությունները եւ արժեքները։ Երկրորդ առանձնահատկությունը ժամանակակից աշխարհի կայանում է նրանում, որ էապես ուժ գնացել է փոխադարձ ազդեցությունները։ Աշխարհը այսօր շատ ավելի բաց է, քան 20 տարի առաջ, քան 50 տարի առաջ, եւ պետությունների փոխազդեցությունները էական նշանակություն ունեն, եթե մենք փորձում ենք բացատրել հասարակական հարաբերություններում դրսևորվող օրինաչափությունները։ Սա երկրորդ կարևորագույն առանձնահատկությունն է ժամանակակից աշխարհի։ Երրորդ առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ մեր աչքի առջև ձևավորվում է որակապես նոր տիպի հասարակություն, որը շատ հաճախ անվանվում է պոստինդուստրիալ հասարակություն, եւ հենքային գործընթացը, որը բնորոշ է պոստինդուստրիալ հասարակությանը, կայանում է նրանում, որ այսուհետև ոչ թե ապրանքների արտադրությունն է հասարակության հիմնական հարաբերությունների ձևավորման առանցքը, այլ գիտելիքի արտադրությունը։ Ժամանակակից է համարվում այն հասարակությունը, որը ի վիճակի է արտադրել ժամանակակից գիտելիք։ Դրանից էլ բխում է չորրորդ կարևորագույն առանձնահատկությունը, եթե հենքային գործընթացի հիմքում ընկած է գիտելիքի արտադրությունը, ապա հասկանալի է, որ հիմնական ռեսուրսը գիտելիքի արտադրության ինտելեկտն է, իսկ դրա կրողը մարդը։ Ուրեմն այն հասարակությունները կարող են հավակնել, համարվել ժամանակակից, որոնք հենց այդ ինտելեկտի մարդու համար ստեղծում են առավել բարենպաստ պայմաններ, որպեսզի մարդը ի վիճակի լինի ստեղծել նոր գիտելիքներ։ Դա նշանակում է, որ մեր պարտավորությունն է ստեղծել այնպիսի ենթակառուցվածքներ, որոնք մտածող մարդու համար կյանքը դարձնում են հարմարավետ, որոնք ստեղծում են այնպիսի պայմաններ, որ ավելի հարմարավետ է ստեղծել նոր գիտելիք։ Հինգերորդ առանձնահատկությունը փոխակերպվող հասարակության կայանում է նրանում, որ մենք ձեզ հետ միասին հստակ պետք է կարողանանք կողմնորոշվել արժեքային համակարգի շուրջ, որոնք են ժամանակակից հասարակությանը բնորոշ արժեքներ, գրված եւ չգրված կանոններ եւ որոնք են հնամաշ արժեքներ, որոնք խոչընդոտում են մարդկության զարգացումը, որոնցից մենք պետք է հրաժարվենք։ Այստեղ էլ տեսնում ենք, որ կա բավականին բուռն բանավեճ գիտնականների շրջանակներում եւ լուծումները միանշանակ չեն։ Մի բան ակնհայտ է մեզ համար, որ բազմազանության պահպանումը ունի էական նշանակություն։ Մենք պետք է համակերպվենք այն մտքի հետ, որ աշխարհը գնում է ոչ միայն միաձուլման, ոչ միայն միասնական ստանդարտների ներդրման, այլ աշխարհում տեսնում են երևույթներ, երբ ազգերը պայքարում են իրենց տեսակի համար, իրենց առանձնահատկությունների համար եւ այդ առանձնահատկությունները նույնպես պետք է դիտարկենք որպես արժեք։ Այդ տեսակետից ազգային մշակույթի զարգացումը, ազգային ինքնության պահպանումը նույնպես ունի ֆունդամենտալ նշանակություն եւ մենք ձեզ հետ միասին պարտավոր ենք գտնել այն եզրերը, որոնք մի կողմից արագ փոքրացող աշխարհում ստիպում են միասնական ստանդարտների անցնել, բայց մյուս կողմից էլ պետք է գտնենք այն եզրը, այն արժեքը, որը բնութագրվում է բազմազանությունը, որը մեզ համար ունի էական նշանակություն։ Մի քանի տարի առաջ մեկ մեծ համաշխարհային ֆինանսական հավաք էր, որտեղ հավաքվել էին տնտեսագիտության եւ ֆինանսական ոլորտի աստղերը ժամանակակից աշխարհի, եւ դա մինչեւ 2008 թվականի համաշխարհային ճգնաժամն էր եւ բոլոր գիտնականները խոսում էին այն մասին, որ տնտեսական եւ ֆինանսական հատվածում կուտակվել են խնդիրներ եւ ակնհայտ է, որ մենք ունենալու ենք ճգնաժամ աշխարհում։ Բայց որևէ մեկը այդ գիտնականներից համարձակություն չվերցրեց իր վրա բացատրելու հիմնական պատճառները որոնք են եւ ինչ է մեզ ակնկալում։ Եվ համերաշխությունը ձևավորվեց հետեւյալ հարցի շուրջ, որ ճգնաժամից հետո մենք կբացատրենք ինչ տեղի ունեցավ, որոնք էին ճգնաժամի պատճառները եւ ինչ է պետք անել։ Միգուցե սա հենց ճգնաժամի կարևորագույն հատկությունն է, որովհետեւ ճգնաժամը մի երևույթ է, երբ որ հին օրինաչափությունները այլևս չեն աշխատում,
բայց ակնհայտ է, որ ձևավորվել են այնպիսի պրոբլեմներ, առանց այդ պրոբլեմների լուծման հնարավոր չէ կառուցել նոր հարաբերություններ։ Իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ այսուհետև մարդկությունը թևակողել է զարգացման մի նոր փուլ, որը ենթադրում է, որ մենք մշտապես գտնվելու ենք փոխակերպումների մեջ։ Եվ այս առանձնահատկությունը մշտապես մեզ հետապնդելու է։ Իսկ դա նշանակում է, որ մենք այնպիսի նախապատրաստական աշխատանք պետք է կատարենք մեր հասարակություններում, որպեսզի մեր քաղաքացիներ, մարդիկ պատրաստ լինեն ապրելու մշտապես փոփոխվող հասարակությունում։ Եվ այդ տեսակետից մեր սպասելիքները այս գիտաժողովից շատ մեծ են, ես ցանկանում եմ բոլորիս բեղմնավոր աշխատանք եւ հավաստիացնում եմ ձեզ, որ արդյունքները գտնվելու են կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Շնորհակալություն։ Ֆրագուն փիլիսոփաներից առաջնատարին պրոֆեսոր Մացուպոլսին, որը միևնույն ժամանակ հանդիսանում է միջազգային փիլիսոփական ակադեմիայի առաջին փոխնախագահը։ Նա արդեն զեկուցում է կարծացել երեք մեր հանասանում գաբացել զեկուցում եւ նա ես խնդրել եմ համարտագրի իր խոսքը, որպեսզի կարողանանք տեղավորվել այս հարուստ ռազմական մեջ։ Thank you, Mr. President. Your Excellency, Mr. President of the Republic of Armenia, dear President of our Academy, please let me, before I start presenting my communication, recall the memory of our dear colleague and friend Lucien Cherfagnon of Paris. Know thyself and do what you like. A Socratic and Epicurean title as well. God has his soul. My presentation is entitled Consciences and Values, Attraction or Gravitation. The essential principles of my theory of values have been explained in several of my works. By exposing it, I have attempted to outrun the traditional controversy between axiological subjectivisms and objectivisms. My viewpoint resides in the idea that values surge into thought while emerging from unconsciousness as reactions to the necessities of situations, existential or emotive, in order, and by them they thereafter unitarily irradiate, having been enriched and validated by objective and real values, such as true, beautiful, and good. And they are worthy of being qualified as absolute values, implying ideals to reach by the human consciousness. In antiquity, such ideals became that
of kalokakatia, that is, beauty and goodness, sought after by youths wishing to merit a first-rate position in the society thanks to the brilliance of the culture and virtue. As far as mutual behavior thanks to values has to do, they are expressions of desire, but also extensive applications of previous objectifications. Newton has established the laws of celestial mechanics, that is, of universal attraction, and his theory, although it has been contested since, particularly by Maxwell, through his concept of magnetic fields, after which Einstein, combining both viewpoints, formulated his proper theory of restricted relativity. However, Newton's theory remains valid as far as its general principles are concerned. And combining both viewpoints, formulated his proper theory of restricted relativity. However, Newton's theory remains valid as far as its general principles are concerned. The term of gravitation is ever since valid. And here the term of gravitation imposes itself. Indeed, the orbital motion of the planets, accompanied by the satellites, be it elliptic, thus implying a perihelion and an aphelion, results from the compensation of the centripetal force by the centrifugal force. Which is the main cause of this gravitation. If one keeps in mind this relation in order to apply it to the relation between consciousness and values, then the latter, being understood as objectified and already enriched, one would face an extraordinary situation which would entail the following paradox. The attraction of consciousness and the irradiation of values according to straight lines would then be compatible or incompatible with the orbital motions. Under the aforementioned conditions, and before trying to solve this question, I recapitulate my views by grouping them under the form of models approved or rejected. First model, values are projected on a background of objectivity, thereafter duly enriched. They exert their power by irradiation conformingly to laws of physics. Second model, analogies and similarities of the modalities according to which values are
intersubjectively experienced by individual consciousness, allow and even facilitate the upgrading of at least several of them to the rank of absolute values. Third model, values are approached progressively. The Platonic myth of the cave offers a typical illustration of this process. In this context, and parallel to emitting a dazzling light, the sun remains the undoubtedly objective source which, through its incontestable radiation, represents, among other values, though by the innate similarity of values, of the value of truth. Fourth model, values are finally experienced by each consciousness due to the sole fact that this consciousness is totally absorbed, resorbed by, and disappears into them. The classical illustration of this process is provided by the conversion phase of the Plotinian system, which has inspired medieval mysticisms of every kind and provenance. Fifth model, values are experienced by periodical contemplation and from all their aspects. Such a periodicity allows the integral as well as the particularized approach in serenity and the fruition of all of the tastes. Moreover, it implies contemplative chiricity on behalf of consciousness acting under respectfully guaranteed quality views. The model of such an axiology is to be found in the ontology of Proclus, the Neoplatonic philosopher of the late antiquity. This model suggests a motion of the consciences similar to the circular dance of each divinity around another. One has only to substitute the term divinity by the term consciousness and the term another by the term contemplated value. This in order to get a more or less concrete idea of the axiological model that appeals to the notions of gravitation radically distinct from that of attraction, which in turn finally implies the ineluctable reduction of the consciousness and the existence to nothingness, that is, to their complete disappearance. One is therefore authorized to admit the inversion of the permutation of the behaviors of these factors.
values would then be recalled by the consciousness and would gravitate around them. Even the initial objectification allows a curve which would have been a tangential one had it not been destined to go round its corresponding objective. And now I would like to continue by referring to eternal cosmos and precarious human laws. Is that relation an adaptation or a kind of initiative? The contemporary theory of the original cosmic explosion, otherwise known as the Big Bang, is general and adopted by astrophysicians. It resulted to the creation of a universe and in the laws governing it. Human societies had not been organized before 70,000 years from the present day and were hierarchized only 40,000 years ago when, after the invention of tools, creeds, faiths, rites, and arts constituted human civilization. Human civilizations in the plural. Brutal restructuring of a pre-existing loose system of values continued to be exerted. Customs generated unwritten laws which partially evolved to written ones, preserving regional social hierarchies. Nevertheless, customary laws continued to be effective until the state of values to be respected and sought for. They protected societies from group or individual cupidity, which is the worst instinct governing human behavior. Human techniques have produced extraordinary works of art, creations which humankind is proud of. On the contrary, the use of various technologies in artistic creation falsifies artistic inspiration and practices. In the process of the extension beyond one planet, humankind, with all its virtues and vices, will have to face the inexorable survive their external world thanks to the continuation, adaptation, and readaptation, or will it involuntary expulsion from its natal earth entail its own extinction? Pessimists and optimistic views, scenarios compete with each other in this respect. Estimations are rather optimistic, but under a single strict
condition, the total eradication of cupidity from human behavior. Is finally this condition fit to be fulfilled? An affirmative answer to this question would encourage the restructuring of human societies on a new humanistic ground. Thank you very much. Thanks, many thanks. It was very nice. Please, ես հիմա մի առաքելություն ունեմ, մի հաճելի, շատ հաճելի առաքելություն, որոշումներ այս մեր գիտաժողովի հետ առնչվող որոշումներ, ես նրանցից առաջինը ուզում եմ հայտարարել, քանի որ ժամանակի սուրության պատճառով որոշ մարդիկ կարող ստանան իրենց պարգևներ են։ Ինձ համար շատ հաճելի է Yark Naharar ձեզ հայտնել, որ դուք պարգևատրվում եք Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի պատվավոր դոկտրի կոչումով։ Ես պետք է ասեմ նաև, որ սա առաջի դեպքն է, երբ այս կոչումը շնորհվում է ոչ թե մեկ նախագահի միայն որոշմամբ, այլ նաև այդ նախագահի որոշումը ստորագրել են նաև փոխնախագահները, ավելի շուտ քո-պրեզիդենտները։ Այնպես որ այստեղ նշված է Հայաստանը, Հունաստանը և Ավստրիան։ Թույլ տվեք հանձնել ձեզ և ցանկանալ նորանոր հաջողություններ։ Ես նմանապես պետք է ասեմ, որ ցանկանալով ետ մնալ այս պարգևատրումը հանձնողներից, որոշ հիմնարկներ նույնպես ձեզ բերել են, որոշել են ձեզ նվիրել, ձեզ այլ կոչումներ տալ։ Հայոց Փիլիսոփայական ակադեմիան ձեզ նույն է Դավիթ Հանապետի մեդալը շնորհում է, որը շատ հաճելի կերպով այնպես է կազմված, որ երևի դարեր շարունակ հիշվի այս Դարեր շարունակ կրեմ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս գնահատականների համար, պարտավորեցնող են, այսինքն դա նշանակում է, որ մենք ավելի մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք գիտությանը և գիտական աշխատանքներին, գիտահետազոտական աշխատանքներին, հավաստիացնում եմ ձեզ, որ առաջի հերթին սա ինձ համար պարտավորեցնող հանգամանք է և շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզանից, շնորհակալություն։ Ձեզ պետքան բնանք։ Հարգելի գործընկերներ, նաև ներողամիտ պետք է լինեք, որ ձեզ պետք է լքենք մենք։ Շարունակում ենք մեր գիտաժողովը, այժմ ձայնը տրվում է ասական խոշորագույն փիլիսոփաներից մեկին, Հանս Կոխլերին, որը շատ ակտիվ մասնակցում է փիլիսոփական աշխարհում տեղի ունեցող երևույթների շարադրմանը, իր եզրակացությունների առաջադրմանը և սիրելով Հայաստանը, արդեն 4-րդ անգամ է լինում Հայաստանում։ 3 համանախագահներից մեկը ինձ Հանս Կոխլերն է։ Please, you can give your paper. Yes.
Professor Brutian, dear colleagues, ladies and gentlemen. The topic of my presentation is today's multicultural society and the hermeneutics of intercultural relations. The ever more complex interrelationship between domestic and global dimensions of cultural identity has brought about new challenges for today's increasingly multicultural society. The future stability of states will depend on how the states deal with the fact of cultural diversity. And let me first elaborate on what I consider the principles or necessary conditions of intercultural relations. And I will identify 4 principles which I consider a basic feature of, or basic preconditions of a global order of peace. First of these principles and requirements is what I call the equality of cultural life worlds, which includes the equality of value systems in the normative sense. This excludes any form of patronizing or supremacist attitudes from the part of one culture or one civilization towards another. I would like to use here the term sovereign equality, which is a common term in international law, but I use it here in this cultural context. Sovereign equality, one might say, is not only an attribute of states as entities of international law, but it is also a principle that can be used to describe the inalienable right to cultural or civilizational identity. Second principle, I try to be brief and have to shorten my presentation. Second principle is what I call the dialectics of cultural self-comprehension and self-realization. A culture can only fully comprehend itself and in this way realize its identity if it is able to relate to the other, so to speak, in the sense of an independent expression of worldviews and value systems, of worldviews which are not merely an offspring of one's particular tradition. The process of cultural self-realization is structurally similar to how the individual human being achieves self-awareness. And this, the technical term reflexio, reflection, implies that the subject looks at himself, herself, from an outside perspective, making himself, herself, the object of perception. As has been explained in the philosophy of mind, particularly since Immanuel Kant, individual self-awareness is the synthesis in a dialectical process in which the ego defines itself in relation to the other. The same, I would say, applies to the collective self-awareness in a socio-cultural environment. Only if a cultural community is able and willing to see itself through the eyes of the other, only then will it achieve a status of maturity in the sense of its internal development. A status of maturity that will allow it to overcome the fear of the other as the alien
and in this way will enable it to take part in a global framework of cooperation, some would say of dialogue, with other cultures and civilizations. Third of the principles and requirements is what I call the acknowledgement of meta-norms as foundation of cooperation and dialogue, derived from the normative equality of cultures, on which I spoke under point 1. These norms at the meta level are logically prior to any material norms and have to be subscribed to by all partners in a credible undertaking of dialogue. Tolerance and mutuality, I mean mutual respect, are two such examples of meta-norms. They are to be understood as formal, as distinct from material, as formal values that determine the interaction between cultures, and as such are non-negotiable. They are the very conditions of possibility, in the sense of the Kantian term, Möglichkeitsbedingungen, conditions of possibility of any such process. And they enable an individual culture to realize its specific, that means materially distinct value system. Due to their general formal nature as quasi-transcendental preconditions in a Kantian sense, these norms cannot be attributed to just one particular culture. Their status is obviously transcultural. And that brings me to the fourth point in this brief list, which I wanted here, to present to you here. The fourth requirement I would like to call the ability to transcend the hermeneutical circle of cultural self-affirmation. In order to be able to position itself as a genuine participant in the global interaction among cultures and civilizations, a given cultural community, wherever it may be located, has to go beyond what Hans-Georg Gadamer described as the so-called Wirkungsgeschichte, in English, reception history, referring to the exclusive impact of the respective communities' autochthonous traditions on the formation of cultural identity. When it comes to the shaping of its identity, the need for a culture to free, so to speak, to free itself from exclusive, and I underline this term, exclusive dependence on its own history, is particularly obvious in all educational processes. A culture, to sum that up, a culture will only be able to fully understand itself and to define its place in the global realm of ideas if it is able to reach out to the worldviews that have developed independently of it, namely those that have not already been shaped by that civilization. And that is also, I would say, the deeper meaning of erudition. And that is exactly the opposite to what the ancient Greeks would have called existence as idiotes, just within one's own narrow confines without knowing anything that is beyond. And here I see indeed the essence of what I call the dialectics of cultural self-comprehension or self-definition. A simultaneously existing multitude of cultural and civilizational life worlds has nowadays become a fact of life under the conditions of globalization, whether we like it or not, and whether our political leaders and party politicians in Europe like it or not.
that has become a fact, this multitude of cultural and civilizational life worlds. The era of cultural homogeneity in an insular nation state is long past. To draw the appropriate conclusions from this new status quo is one of the major political challenges at the beginning of the 21st century. And I shall only share with you a few observations because the time is limited, and I will, for those who are interested, I can make available my more detailed and more comprehensive analysis. What I would like to emphasize here is that the multicultural reality in the domestic context in many regions of the world, which, for instance, in Europe, that's my continent, is mainly a result of the migration processes over the last decades. This multicultural reality mirrors the cultural and civilizational diversity at the global, at the worldwide level. Developments in the relationship between the communities within a state will often have an impact on global intercultural relations and vice versa. So there is a relationship of interdependence. And this is, of course, a particularly urgent and important issue as far as the relations between Muslim world and the Western world are concerned. I also would like to draw your attention to specific hermeneutical aspects which are of relevance in this context, but because of the shortage of time, I will only give you the headlines. I speak here of three different hermeneutical aspects or elements. The first would be what I call non-simultaneous simultaneity. That means cultures in different phases of their historical expression exist simultaneously now at the global as well as at the local level, with all that this entails in terms of the socio-cultural situation. The second aspect is what I call the unavoidability of interaction. In the time of globalization and of worldwide information exchange, splendid isolation is not an option anymore. Whether certain groups, communities, states like it or not, if they want to be successful, they will have to interact, and because of this, they will have to find a way how to deal with the fact of cultural differences, different identities. And the third hermeneutical aspect is that what I call the double or interdependent simultaneity. What I mean is the following: the simultaneity of distinct cultural life worlds at the local level is complemented by the global simultaneity of cultures that until recently have existed separately, and whereby the latter may directly impact, may directly influence the assertion of cultural identity at home, so to speak. And that brings me to my concluding remarks and to a statement on what I would call the principle of affirmative action in the domain of culture and civilization. The complex realities of cultural diversity can only be managed in accordance with a philosophy of dialogue, according to those principles which I have briefly outlined here. This makes it, I think, imperative that politics are prepared to acknowledge diversity and adopt a set of clearly defined rules that ensure respect of the right to diversity on the basis of mutuality.
Any rejection of this principle is a recipe for conflict and may threaten the stability of the respective political order, and in the long term, even the survival of that polity. And that is the risk which now our European polities are facing, and the big danger which I see is in this new constellation in which political groups, political competitors in the electoral process have discovered that it may be beneficial for them to exploit certain prejudices and awareness of differences for short-term electoral gains. Responsible politics, I would say, has to create the organizational framework in which distinct cultural and civilizational identities can develop and interact without threatening the stability of the respective system and without alienating a country from the rest of the world. Monocultural nostalgia should thus, this is my philosophical proposal, so to speak, monocultural nostalgia should give way to what I call intercultural openness and civilizational curiosity, which alone will ensure a polity's long-term stability and success. With that, I conclude my presentation, and I thank you for your attention. Thanks, many thanks. Ուրեմն հաջորդը զեկուցողի ազգանուն է Պիտեր Քեմպը Դանիայի նշանավոր փիլիսոփաներից է, համալսարանի պրոֆեսոր, գիտության բաժանմունքի էթիկայի և իրավունքի կենտրոնի տնօրեն, փիլիսոփական ընկերությունի միջազգային ֆեդերացիայի, որը FISP-ն է, մեր նախագահ, փիլիսոփական 22-րդ համաժողովի նախագահ և ի վերջո Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, իրենց այդ պատճառով կապանել է այստեղ մեզ մոտ։ Please. Thank you for the invitation to this marvelous conference, and especially thank you to President Bobuchan. Will say something about what is cosmopolitanism, or citizen of the world in our time. I think we all agree that the world in our time faces many major problems that can only be solved by common action. Therefore, I think that we must understand ourselves as cosmopolitan. It is human beings with two permanent memberships, citizen of the state and citizen of the world. And as such world citizen in our 21st century, we must recognize at least three main problems that cross all national frontiers. First, the problem of financial globalization, whereby the transnational corporations and international banks today function thanks to an enormous telecommunication system, including internet and email, and whereby the world has become a global market where the power of the national state is limited for the best and the worst. Best because it constrains collaboration and peace, and for the worst because the states can be submitted to a great financial crisis that they have not primarily created themselves. The problem here is how can we establish a democratic control of the world market? Second, the problem of the physical sustainability of the earth, whereby we might leave future generations with a world materially inferior to that known to us, and hence need a new responsibility toward the other that includes future generations.
To this problem belongs the man-made global warming. The problem is here how we can reach an agreement on controlling the causes of pollution and global warming. The third problem is the problem of intercultural coexistence, whereby different cultures are currently discovering each other, and many prejudices and biases hence have to be reconsidered in this dialogue is to really how it gets on. The problem is here, how can we find a way of living together between nations and cultures? The requirement for a modern idea of the citizen of the world means that the idea has changed essentially since the ancient Greek philosophers first developed this idea. Over 2 centuries ago, Immanuel Kant realized that the idea of the cosmopolitan, the citizen of the world, he had found among the Greek philosophers, among the Stoics, and made into his educational ideal, had to be made politically concrete for his own time. He realized that it was not enough to create global unity on international law, which simply consisted of a requirement that war be waged as little as possible and in a restrained way. A cosmopolitan law must also be defined by a higher ideal of community of all nations and peoples. This law would make his famous ethical maxim of never treating people purely as a means, but also always as an end, into a universally valid moral law for human relations. The first declarations of human rights promulgated in Kant's own time also presumed that the human being was a citizen of the world as well as citizen of a particular society. However, the idea of the citizen of the world quickly came into disrepute because around the year 1800 it was discovered that the varieties in societies and cultures was not simply an insignificant variation of universal human life, but possessed a specific content that has to be respected, just as individuals were opposed to respect each other. The idea of the nation-state as the main support for political life became then dominant. Against this idea, the cosmopolitan gradually came to seem like a romantic reverie with no conception of how the world really worked. It was forgotten that national consciousness was only legitimate as a concretization of cosmopolitanism, as a way of being citizen of the world. I'm citizen of the world as a Dane, you are citizen of the world as Armenians, and so on. In the 19th and 20th century, we saw where the idea of the nation-state might lead if it is detached from the idea of the citizen of the world and made into an absolute foundation for the world order. It led to a series of wars and incomprehensible suffering. On the other hand, we have also seen what the idea of citizen of the world can lead to. It is included as a part of a great movement or great power's dream of world hegemony. Today, therefore, the citizen of the world can only be the educational ideal for our century, if it stands for a universal community in which there is respect for and recognition of different nations and cultures. The way forward must be that step by step we bring the world together in ever larger political units that protect local, regional and national differences. However, cosmopolitanism in our time does not mean a world government. Rather, it is about cosmopolitan governance, as the English sociologist David Hill put it in his work Democracy and the Global Order, through a subtitle From the Modern State to Cosmopolitan Governance. Nation-states must be preserved at the same time as a common governance provides them the collective strength to preserve world peace. In the same way, cosmopolitan society must, in the end, be held together by institutions
that preserve the right of individual political unions to keep their uniqueness and self-determination within a framework in which we can all exist with our own culture and history. If we were to give a definition of the citizen of the world, we could say that it is that he or she is a person who understands himself or herself as a citizen of two societies, the national society into which he or she is born and accepted, and the universal society to which he or she belongs simply by virtue of belonging to humanity. However, this only makes sense if we assume that there are duties to being citizen of the world, just as there are duties to be a citizen of the state. And both rights are inseparable from duties. Moreover, world citizenship only makes sense if it is in some way or another superior to state citizenship. The national society is realized in institutions and the superior institution, which is the state. The universal society seeks to establish international institutions and a legal order that comprehends all states. In this way, it has higher authority than the state. Therefore, there is a higher political goal for the world citizen than for the state citizen. Immanuel Kant expresses this in this way. We find by experience that princes have not the good for the world so much in view as the well-being of the state. A society in our time needs the idea of the citizen of the world as a new ideal of education. By ideal, I understand an imagination of a perfect organization that is not yet real, but is important for our commitment to a process toward this perfection. And by education, I understand both instruction in theoretical technical life and in theoretical and technical knowledge and cultivation or formation of our way of life. All instruction is a kind of cultivation, but cultivation is something more than instruction. It is a formation of our behavior, our way of life, and our conception of humanity, and of the role of human being in the world. However, it is important that the Enlightenment period gave room not only for cosmopolitanism, but for the idea of the social contract, and that philosophers like the two German thinkers Christian Wolff and Immanuel Kant developed the concept of the global social contract in connection with the idea of the cosmopolitan. This connection was not found in the 17th century in the work of Thomas Hobbes, who developed the idea of imaginary contract or alliance between the common man and the sovereign, but in which the contract only concerned the formation of the state and the citizen subordination to the power of the state, as he called a Leviathan. But it might be fruitful to reconsider the connection between cosmopolitanism and social contract today. It is true that one might assume that the concept of contract cannot make the same kind of sense at the global level in a way that it can as the national level. The assumption that humanity as a whole were to have entered into a contract or a common world order at a certain specific point of time, for instance in connection with the spread of European culture to the entire world, is also absurd, as this expansion often took place through wars of conquest and extermination of other peoples. However, the concept of social contract does not presuppose that it was entered into a specific time, also where the concept is only applied in order to legitimize a national society, but because also the national society will often have its origin in violent events. The concept merely presupposes that citizens' life as though they themselves or their ancestors had entered into a contract. All imaginative conceptions of the conclusion of the contract are fictitious
as a matter of principles, regardless of the possible traces of historical events in the concrete understanding of the social community. The decisive element is thus not whether the conclusion of the contract has taken place, but if people live as though it has taken place. And this life in the light of fiction is not in itself fictitious, but a very real social bond. Therefore, a national social contract is not less fictitious than a cosmopolitan contract. It is true that the notion of social contract is best known from the work of Jean-Jacques Rousseau from 1762, and that Rousseau did not envisage a global social contract. But this was not because the conclusion of such a contract must necessarily be purely fictitious, because he also considered his own social contract fictitious. Quite the contrary. It was because he has difficulty imagining a social community the size of which extended beyond the small city. He had no confidence in the notion that representatives of the people might govern a society. But philosophers as Wolff and Kant, the same century, did not entertain the same skepticism toward representative political governance, and therefore they were well able to imagine a world community on the basis of the idea of a global contract. When inquiring into the legitimacy of international law today and the meaning of the citizen of the world in our time, it might be fruitful to link it once again to the notion of social contract. However, it will certainly not be the contract we find in Hobbes, whose assumption that all people by nature are at war with everybody else, so that the only basis of the contract was the fear of the violent death in a fight with others. This fear that obliged people to live together in a social order should not be denied, but the idea of social contract that really express a will to live together must also presupposes Aristotle's notion of a man as a social being who loves community with others. More recently, Kant reminds us that we live on a globe and must coexist within the confines of our sphere. We can do it only out of fear of the others, but is the idea of a society only built on fear or terrifying? Is such a society not what we call a totalitarian society, what we, without being unrealistic, think we can avoid? And do we not love the richness of a life in which we give and receive things and deeds from each other? Thus, I claim that if we voluntarily accept the idea of a social contract and even a global political contract, the idea has much more importance for us than if we only accept it out of fear and necessity. However, there has been a change of the concept of the state and thus of the role of states and at the global level. This means that the notion of the global social contract must be applied in a way different from the application described in the works of Wolff and Kant. Even though they both, with their cosmopolitan notion of contract, imagine a human community at global level, their concept did not extend beyond ordinary hospitality or rather the right to visit. They were unable to imagine the political community at global level as anything other than a relationship between states and that were each perceived as sovereign in the sense used by Jean Baudin, according to which sovereignty is the absolute and eternal power of the state. To them, the state was the only decisive legal person in international law. They could not imagine the world citizen we speak about today because they did not know other global problems than that of international trade, and they did not imagine a governance of the world beyond the national governments. After the time of enlightenment, the idea of the citizen of the world disappeared from the thought of important philosophers. You can think about Hegel, Dilthey, Wittgenstein, Sartre, and so on. And it was also from the beginning excluded from sociology, such as from Max Weber's work.
it is striking that cosmopolitanism only emerges as supporting the idea of leading philosophers and sociologists in the 1990s after the fall of the Berlin Wall. Perhaps because the fear of violent death in a world war between the East and the West could not be replaced by a cosmopolitan will to live together. And we could see new possibilities for state to engage in interplay with other actors, not least the multinational corporations and international and transnational institutions of various kinds, humanitarian, legal, scientific. But it is clear that after 9/11/2001, a new fear of violent death has arisen, the fear of terrorism. The reaction of the United States was very nationalistic and excluded a cosmopolitan response to terrorism. Terrorism was not considered by Bush and company as international and transnational crime, but as a crime against humanity, but as a crime against the United States. However, the idea of cosmopolitanism was already at that time so strong that it could not be brushed aside. And then came the awareness of the global warming, thanks to the UN climate panel in 2007, and later the financial crisis in the autumn 2008. The fear that these two crises provoked was not obstacles to the cosmopolitan consciousness. On the contrary, it favored the new cosmopolitanism that could claim its necessity in order to handle such crises. Thus, to be citizen of the world has acquired a new meaning today, different from that of the Stoics and different from that of the Enlightenment, and in particular Kant. And since the new form takes into account the globalization of economy, technology, and culture, the idea of the cosmopolitan might probably be guideline and ideology of our time. Thank you. որը Գլազգոյի շրջանական համալսարանի պրոֆեսորն է, հոգեբանության եւ իրանքի եվրոպական ինտեգրացիա նախագահը։ Good morning, everyone, and thank you for this very kind invitation to this conference, and in particular to your wonderful country. It's my first time in Armenia, and I've been struck by the great warmth of welcome that I've received here. So I'm very pleased to be here. It's a pleasure and a privilege. I've been asked to talk about psychopathy, or psychopathic personality, and its relationship to the transformational society. So I'm coming at this from a rather different perspective. I'm coming at it from the perspective of a clinical psychologist rather than a philosopher. Someone who over the last 30 years has been dealing with the mad, the sad, and the bad in settings where people have offended. And psychopathic personality disorder or psychopathy is relevant in treating people who offend, people who are violent, people who engage in sexual offending. And it is relevant for assessing the risk of future violence. It's relevant for assessing the treatability. But I think the concept of psychopathy has wider implications. It has wider relevance for psychology more widely, and I'll say something about that. Now, psychopathy is a concept that has been recognized by human beings for many thousands of years. If we look in the Bible, we can see descriptions of what we now regard as psychopathic personality disorder. If we look at the book of Psalms, for example, we'll see descriptions of immoral behavior, pride, vanity, a sense of invulnerability, deceitfulness, manipulation, and the psalmist sees that these personality traits are linked to future violence. If we look at the Icelandic sagas, for example, written about the 10th century, in the sagas,
the writers recognized that there were different personality types, and psychopathy or psychopathic personality was different from your ordinary Viking who went around raping and pillaging. They saw a subtle difference, another type of disorder we would call psychopathy. The earliest English description I can find is in Geoffrey Chaucer's work, The Canterbury Tales, in which he describes someone who is deceitful, parasitic, who exploits others within the society around him. That was in the 14th century. And then, of course, Mozart's description or portrayal of Don Giovanni would fit with our image of psychopathy, or one form of it. And, of course, in the films, this is a British film called Clockwork Orange, which portrays a very violent man who gets subject to treatment. This is A Clockwork Orange. So, as human beings, we've been aware of this idea of psychopathy for a long time. It's been in our literature and in our films and so forth. But what do we mean by psychopathy? It's a personality disorder. In psychology, we distinguish between mental disorders such as schizophrenia and depression, and what we term personality disorders. And personality disorders have two key elements to them. Firstly, they have traits, and we're looking for extreme traits, and these traits lead to dysfunction. So by traits we mean enduring patterns of perceiving, relating to, and thinking about the environment, about oneself, that are exhibited in a wide range of social and personal contexts. So in other words, we all have habitual ways of behaving. If you're a bit shy and introverted, you tend to be that way in most contexts. If you're very anxious, you tend to be that in many contexts. But that wouldn't form a personality disorder until it leads to some sort of problems in the person's life, dysfunction. And we define that as personality traits that are inflexible and maladaptive and cause significant functional impairment or subjective distress. It's only then do they constitute a personality disorder. So you have to have two things. You have to be extreme in your personality, and that extremity has got to lead to problems in your behavior, or the way you feel about yourself, or people around you. And with psychopathy, psychopathic personality disorder, you cause problems for other people, generally. So there are many different types of personality disorder, but psychopathic personality disorder can be described as having 6 distinct domains. You can see problems in attachment, in other words, how people engage with others, how close they feel, whether they feel loyal to other people. There's problems in behavior, problems in the way they think, the cognitive. There are problems in their relationships to others. They dominate other people. They have emotional difficulties. And of course, they have problems in their self-perception. Let me tell you a bit about some of the key symptoms. We think there are 33 different things you can look at, but I won't go over those. But they tend to be detached and uncommitted in their relationships with other people. So they're not connected to other people, their relatives, their children, or society more broadly. Behaviorally, they're reckless. They do things that put other people at risk without thinking about the consequences. They can be aggressive, and in the way they think, they're intolerant of other people. So in a multicultural society, they would be intolerant of the outgroup, people who don't belong as they see it in that society. They may be suspicious of other people and other people's motives. In terms of dominance, they manipulate and exploit those who are weaker than them. They see other people as victims to be exploited, and they're antagonistic in the sense that
engage in conflict, often to establish their own status within the situation. In terms of emotion, they often lack empathy. So in other words, they don't have the capacity to feel the pain of other people. The impact that their bad behavior may have on other people is not felt by them. And there seems to be some basic biological process missing in the more extreme forms of people with this disorder. And they lack emotional depth. Most of us feel happy, most of us feel sad, but people with this disorder have a very narrow range of emotion. They don't feel happy, they don't feel sad. Emotion is not important for them. It's not something they experience. And again, there may be a biological basis to this. And then finally, in terms of self-problems, they tend to be self-centered, to see everything revolving around themselves and their needs. They tend to feel that they're invulnerable, that nothing can touch them or harm them, so they can do what they want without any impact. And they have a sense of entitlement, believes that they should be rewarded for who they are, and so forth. So this disorder has been recognized clinically for at least 200 years, since the time of Pritchard in Paris. It's been recognized by Penel in Paris, I should say, Pritchard in England in the 1850s, and Koch in Germany in the 1870s, and so forth. But as you can see, it's a complex disorder that we are still struggling to define, although it has been part of psychiatric description for 200 years or so. Now, some are clearly born with psychopathic traits, but some may develop it during life. And this is a paper written by a British politician, surprisingly, called Lord Owen, or David Owen, who was a doctor as well as a politician. And he thought that in societies under change, that personality change could be promoted. And not good personality change, but bad personality change. And he talks about in a transformational society, people may develop what he calls a hubris syndrome, which is very similar to parts of the things that I would describe as being psychopathic. It's a subform. So he talks about a number of symptoms you might see amongst people who are in positions of power. Obviously in positions of power like politicians, but also more broadly in business and so forth. So he says that they have a narcissistic propensity to see the world as in an arena where they can exercise power and seek glory, rather than a place where there are problems that need to be tackled in a pragmatic way. He says that they tend to engage in activities that present themselves in the best possible light, rather than actually trying to achieve anything substantial or meaningful. They have a disproportionate concern with their image and presentation. And they have a tendency to be messianic in their approach. Talk about doing things in a way, a manner of speech to exalt other people rather than a cold, rational argument. They have excessive confidence in their own judgment, and they have contempt. They look down upon, they dismiss other people, and they don't seek advice or criticism. And they have a sense of omnipotence. They think that they can achieve anything. They have a huge self-belief. Now, as I said, Lord Owen was a very senior British politician. He was a Secretary of State in the Parliament. And he argued that there are a number of risk factors which were important, that led people to increasingly be likely to have this syndrome.
Holding substantial power was one thing. Having minimal constraints on leadership. And also the length of time people stayed in power, he regarded as important. Of course, when we look to the United States, they very sensibly early on established that presidents could only stand for 2 terms of office, of up to so a total of 8 years. I think our Russian friends have tried to achieve the same, but it would look like they haven't quite achieved that. Now, one of the problems is if there isn't good control by bureaucracies on leaders, then people can become arrogant. Humility that they may have started with when they moved into their role, it may be lost. And it's important that we have checks and balances. So democratic societies have developed systems of checks and balances to try and protect themselves from such leaders. But these mechanisms, cabinets, parliaments, and the media are not always effective. Under despotic leaders, where there are no democratic control and few internal mechanisms short of a coup to remove them, there is often little that can be done. External condemnation and international sanctions have so far proved of only limited value, while external military has had questionable success. So, if these controls are not in place, then the humility that we might have seen at the beginning gets lost. And Bertrand Russell, the British philosopher, said that when this check, this loss of humility upon pride is removed, a further step is taken on the road towards a certain kind of madness, the intoxication of power. And I think this is what Owens is talking about, that people can develop this intoxication of power if our systems in our society are not there to control our leaders. Now, Owen provides a number of examples of hubris syndrome, which he identifies amongst our politicians. For example, he talks about this lady here, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, whose place in history is in no doubt. But if you look at her career, many would say that it ended in failure. A very famous British politician, Enoch Powell, said that all political careers end in failure. So I'm very pleased that the Prime Minister has left before I've talked about this. But Margaret Thatcher had a dramatic impact on Britain and a dramatic impact on the world, I would argue. But at the end of her career, she lost grasp with reality. She became contemptuous of her colleagues, and she humiliated them. And in the end, she had to be thrown out of office by her peers. Tony Blair, another example whose place in history is in no doubt, but he lost touch with reality in the end. He wished to exercise central control. He became excessively self-confident, restless. He stopped paying attention to detail and made major mistakes. But it's not just British politicians. George Bush has been described by Lord Owen as having this syndrome, as has this gentleman here. So the critical thing, though, for us is people with this disorder thrive in circumstances which are changing. They survive where there's rapid change and lack of control in our society. Situations where the checks and balances are not in place. And this can happen in politics, but it can also happen in the workplace. Colleagues in the United States, Paul Babiak and Robert Hare, have written this book about people who are psychopathic in the workplace. They call their book Snakes in Suits. An unfortunate title,
but you get the sense of what they're talking about. And Babiak argues that the importance of control and constraints and good governance in industry is very important. He says, unfortunately, the general state of confusion that change brings in any situation can make psychopathic traits, the appearance of confidence, strength, and calm, often look like the answer to the organization's problems. In other words, some of these traits look very positive, but if you bring the wrong people into your organization, it can lead to problems. It is very important to understand how and why the psychopath so readily manipulates people and organizations. Given the increasing financial and social risk to companies wishing to survive in a chaotic business environment filled with uncertainties, we have to be aware of this condition. So Babiak and others have argued that we need in our society, in our businesses, to have very strong, coherent corporate governance. So I would conclude then by arguing that although psychopathy is something that clinicians have been working with for at least 200 years, it's something that we appreciate as a problem for society in terms of offending, but it's probably much more widely relevant to society generally in terms of our organizations, our business, our politics, and it's important that we understand and think about how we can manage this condition amongst those who may be influencing our societies. So thank you very much for your attention. If you're interested in the measure of psychopathy, there's more information online. And if you want to rate your partner, your boyfriend, you can do it using the questionnaire there. So thank you very much for your attention. Joshua. Այժմ բոլոր հրավիրում եք ճաշկերույթի։ Ուշադրում եք I think in this hotel. You take it.